день, друзья мои. Второй стрим, канал MishinPlay. Залы Некрополиса, 7-я серия. Так, что-то у нас ОБС там скачет. Прыгает что-то. ОБС-очка-то прыгает. С ютубчиком что-то не в порядке опять. Да? На всякий случай нажму. Подписываемся, ребят, кто заходит. Вот так вот. Да, краснотой идет. Пропуск кадров большой. Опять что-то там. Кто-то там опять перенастраивают, не знаю. Лучше на Твиче, но там жалко, стримы не сохраняется. Я бы на Твич ушел. Там все стабильно работает. Зарядил 5000 и нормальное качество. Да. Все, двигаемся. Как у нас там задача? Найдите Эмрика в Большом Некрополе. Не Некрополис, а Некрополь. Угу. Отправляйтесь в залы Некрополя через перекресток или с помощью быстрого перехода. Я поправлю там потом название. Не ругайте меня сильно. Да, вот, залы. Команда отправилась в таинственный Большой Некрополь, чтобы завербовать эксперта по тени Эмрика Волькарина, но у злых магов были свои планы. Это у нас... Неважно. Это у нас серый страж. Большой Некрополь. Еще одно жуткое место. This is it. But no sign of the professor. I hope he's here and that he doesn't mind us disturbing him. He is a senior necromancer. I don't... Oh! Нормально так оживляет мертвецов, сидит себе тут, работа у него такая. Опс. Куда пошел? What a marvelous surprise! Какой приятный сюрприз. Our last guests were stuck for hours. Poor souls. Oh. Professor Emmerich Volkaren of the Morn Watch. Hello, Professor. We've never met. Здравствуйте, профессор. Мы с вами не встречались, но я вам писала. Belara, my dear girl, what a pleasure. Surely you didn't come all this way just to see me. Actually, we did. You see, we need a fade expert. Rook, fellow Morn Watcher. Rook, Manners mentioned you. Мы тоже из этого дозора. Медно говорила о вас. Impressive flock of undead. Oh, merely the gifts of experience. The more the merrier. Ага. Это еще что? I'd be pleased to continue our conversation after I tend to some small business here. Небольшой дельце. Я себе представляю, что это за дельце там. I must investigate. Исследуйте возмущение в скрытых залах. Further into the shrouded halls. Never thought I'd actually see this place for myself. Things have changed since you left the Order, Rook. The dead stir more easily than they should.
Are these warts? Indeed they are. But what's caused the aphotic needles to fall into a slumber? Oh, I'm pretty handy with artifacts. I can take a look. That would be good of you, Bellara. Your friends and I will press on. Right, Professor. Good luck. Следуйте за Эмриком. Жуткое местечко. What's that ahead? Strange. These halls should be under the protection of the bell. Is that a despair demon? Демон отчаяния. Isn't it? They shouldn't be able to breach the shrouded halls at all. The Necropolis always surprises. It's vital we discover why that spirit manifested here. Lead the way, Professor. Someone's barred the door and chained Кто-то запер дверь изнутри. There's undead here. We may need to defend ourselves depending on their condition. Здесь нежить. Так, что он у нас умеет? Похоронный звон. При попадании накладывается молчание. Опутывающие духи. Haven't fought undead in a while. Ух ты. Отлично, бабахнул. I feel it. What a waste. I thought you could control them. I'm afraid sometimes the weaker dead work themselves into frenzies. Poor things. Way to get it done. Gavin has them in hand. Make it count, Emma. Keep it coming, Brooke. I must free that bell.
If you need another watcher, I can help. Thank you. The star, the bell, can banish these despair spirits if we unchain it. Тут закрыто. Закрыто. Мини-горшки спрятаны по всему Тедусу. В них содержатся особые настойки, заряжающие мощные способности. We'll need a wisp to unseal the doors leading out. Could you please find one and bring it here? Do you think they still remember me? Rook, you know a wisp will follow a watcher when called. Найдите огонек. Бум. Заперто. Вот он. Hail the eyes of the dead. Are you talking to a wisp? It's Watcher tradition. Bring the wisp here and we can unseal the doors. У меня герой разговаривает с огоньками. Doors open. Дверь открыта. This should lead us to the upper chambers, where we can free the bell. There's someone I'd like to consult with on the way. Так, нам надо освободить колокол. Наверху. So, Professor, Just Emery, please. you weren't that surprised we need a Fade expert. The spirits talk. Even the simplest have been clamoring about chaos in the Fade. Someone coming to consult wasn't an if, so much as a when. Trouble ahead. They're firing at us! Way to fight, bro. Son, hit him. That one's ready. One for us. Be ready. At them! An excellent hit, Rook! Ready again. Beat the odds.
О, некроманское оружие у нас пошло. Чуете? Здорово. Так. Огонек. Огонек. Нам нужен огонек. Мы далеко ушли. А где тут огонек-то можно еще взять? Тут его нету. Ой, теперь я так тоже умею делать. Камушки поднимать. It's freezing. Жуткий холод. Что это за магия такая? Echoes of the despair spirits, misery devouring Это itself. духи отчаяния. We should keep our distance. If provoked, these manifestations will shatter. Так, по-моему, у нас что-то зависло. Народ. В эфире стоит. Почему-то зависло. Да, по ходу дела, наверное, не постримим. Эх, жалко-то. Некрополис серия пропадет. Вот им радости-то, а? Трансляции крашить. Что за дебилы? Так, и что с этим делать?
Лихо разобрались. Better be ready. Son, on that! Get that one ready! Юркий какой, а? Смотрите на него. I could use the practice. Fight it. They asked for it. That one's all set. I'm at the ready. Excellent. All safe? Это мне даже уже понравилось это дело.
Strange. This door shouldn't be here. You know the necropolis. Always shuffling rooms around. If only our predecessors had found better ways to predict its whims. Здесь, говорит, этой двери не должно быть. Совсем свой некрополь не знает. This is locked too. I didn't see any wisps around. Then I shall call for aid. They've answered. We'll need to guide the wisps who've just arrived to the door. The necropolis wisps look lively as ever. They care for us, Rook. Our ever-loyal friends amongst the dead. Need a wisp. Так, кстати, помните, у нас там дверь осталась еще. Туда тоже огонек надо притащить. Here's our second wisp. Just waiting for us. Almost polite. I assure you, good warden, not everything in the necropolis is as hostile as despair. Take your word for it. Ой, не понял. Исчез? Чего он тут исчез? Господи, там что, опять что ли по новой? That one, quickly! Ah, nicely done. What's that all then? Quickly, help them! There's the last wisp. Good. Let's return to the door. Один. Well done. Past these chambers, we'll find some assistance with reaching the bell. Despair is far more pervasive than I'd thought.
We must stop who's ever drawing these spirits here, Rook. Who'd be dumb enough to trespass in our necropolis? The mind reels. Here they come. An attack from afar! I'm ready again! Coming at range! One for us. So, we use mass disruption to get rid of all these despair spirits at once. Precisely. I sense their source near the bell. Ringing it will banish them, but we must find who lured them there in the first place. Тупой череп. Так, что у нас тут с персонажами творится? Темный осколок. Рапира. Критический урон ошеломления. Наносит 40 единиц дополнительного урода некромантии. Во. Некромантию мы взяли с вами. Вот, тоже некромантия. Физический урон и ошеломление. Берем. Так, что тут? 20% продолжительности повышенного урона. А тут у нас череп. Контролирующие способности и ошеломление от контролирующих способностей. Где-то тут, по-моему, было. То что это такое? Кровотечение, дистанционные атаки, исцеление. Андрасте. Андрасте, да. Некромантия, сопротивление некромантия. Дистанционные атаки, кровотечение. Давайте вместо кровотечения поставим вот это, некромантия. Какое тут кровотечение? Они мертвые все. Логично. Оледенение, это осада, это переворот. А это дистанционные атаки пробивают защиту врагов в течение 10 секунд. Давайте-ка ее воткнем. Вот так вот. Красненькую поставим. Красненькую, красненькую.
Tell me, Rook, what work took you so far away from the necropolis? Remember that uprising of undead nobility a while ago? The War of the Banners? I was up in the city when that broke out. I heard a young watcher, Ingolvar, put a stop to it through unorthodox measures. And got into trouble. It was decided it might be best for that young watcher to see the world. Ah, say no more. Закопано. Под песком что-то светится. Вот здесь светится прямо. Прям светится, светится. Here we are. This Мы на is месте. where we'll learn who summoned these despair spirits. I don't see any of the more helpful spirits around. Mage or not, every watcher must trust that the necropolis answers all proper supplications. Would you mind lighting those braziers, Rook? Зажгите жаровье. This should unseal our final pass to the bell. It's best we unchain it quickly. What's this magic bell do exactly? The sunken star will drive away despair. Any malicious spirit that hears the tolling of the bell will be banished to the Fade. Ring the bell, dead demons. Got it. It also holds great significance on some of our equinoctial rituals. You already sold me. Решение возлагается на мертвых. Excellent. Approach the body and we'll begin. By seal and flame, who brought despair in our midst? Despair? Who brought it here? Опять Винатори. The Venatori. Of course. This way, please. The Watchers never taught me that. The colloquial term is corpse whispering, a gift that manifested with my magic. Gift is one word for it. Honestly, I've no idea how the other Watchers navigate the necropolis without it. Shh. Think I hear someone. This map is useless. We wasted 3 slaves in those traps. If that Hand of Glory burns down... So don't dawdle! We found those Venator. Бьем их. Этих друзей. They have no place in these halls. The Venatori bleed you. Hit them now, Rook! Our lives are forfeit.
О, как некромантия-то рубит их, а? Очуметь. What are the Venatori after? Вот это рубит. Artifacts? Raw magic. Their first envoys were obsessed with gathering power for some new masters. I'll fill you in on them later. Тихо-тихо-тихо. Так и упасть можно. Nice and quiet. Let's not disturb it. Good work, Rook. Прекрасно. Просто прекрасно. Despair in the necropolis. That's the last of them. I see someone. I don't think they're Venatori. Я тут не все могу открывать-то, вот в чем дело-то. Hello. Прогоните в инвентарию. They said I'd spilled the wine too many times. That I'd be a better sacrifice than slave. You are in Navarra, sir. There are no slaves on our soil. Please remain here. After we've seen to the rest of the Venatori, I'll send for someone to escort you above. All right. Those Venatori dragged that man down here just to die. The Watchers will shelter him. We'll inquire if he has any family in Minrathous. As for the Venatori, what remains of them will be put to work. Поднимитесь на колокольню. The Sunken Star can help us if we break the Venatori's chains. Right. There's one chain. Excellent. Боже, ну и грохот, а. Yes! Kill them all, but save the limbs. Got it. Keep that up. I see company.
твою. That's the last chain. We must return to the lower level to ring the bell. Так, это еще кто? Что мне предлагает туда вниз прыгать? Попросите Эмрика активировать колокол. В смысле, попросите, как попросите? Be ready. The ritual to wake the bell Будьте наготове. will draw Despair's attention. And any more Venatori? I'll need you to keep them occupied while I work. Прогоните Винаторию. There's the Venatori. You're the... This cannot. Over there. That one's all set. I am made. The Venatori are conjuring spirits. We'll stop them. Watcher's duty. How are we doing, Emmerich? The bell is slowly awakening, but we must fight a little longer. Take him down. Watch out! Push them now! Got a range demon. Hold fast. Боже, это еще кто? А что за демон там пришел? You're halfway there. Какой кошмар, а? Ready. Keep that up, bro.
Emmerich, now what? Now, the grand necropolis shows itself. It worked. No Победили? Pretty impressive. Thank you. А еще навыков Let's дали. ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. I'll ask our attendants to gather their bodies later. Да не, не разбить. Персонаж. 20 к некрозу и к урону против врагов некрозом. Это 15 некромантия, сопротивление некромантии. Не хочу менять повышенный урон, продолжительности. Так, новый шлем. Защита. Нет, менять не буду. Так, что еще тут? Руна. Руна не открывается-то. Критический урон, это гнев. Ядовитый рывок. Вот куда я иду, к ядовитому рывку я иду. Коварной гигиене. Некроз возьмем. Дальше спутники. Эмрик. Жужжащий перстень. Окей. Да а чё, ну руна-то нельзя менять во время... А, бой идет? Как бой идет? Мы вроде закончили. Обыщите снаряжение в инвентаре. And this is Это отрубленная рука. It can't. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Прогоните в инвентаре. Опять? Let me know when you'd like to return to the chambers above. Пока нет. Let me take one last look around. Так что мы тут делаем-то? Все? Или не все еще? Почему-то не открыть. Вот в чем дело-то, а? Shall we depart? Ну, давайте отправляемся тогда. Я не знаю, как ее открыть. Она не Let's get back to the открывается. lighthouse. You can tell me why you've sought out a fade expert. Может, мы еще сюда вернемся? I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent Oniric disruptions. At the least, the implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. Это кто? Манфред. No one ever brings me tea after I slog through a haunted crypt. My assistant, Manfred. Это мой помощник Манфред. Spoke of danger to the Fade. The elven gods planned to tear it wide open to get to the blight. I came home to find a necromancer who'd help stop them. A Fade expert. Many Watchers never depart Navara. But with events so dire... I'd be delighted to assist.
It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Обещайте захватить Манфреда. Only if your assistant's coming. Manfred? But of course! Welcome aboard. Wonderful! I'll gather my things. Come, Manfred. Жизнь какая-то. The Grand Necropolis В was Большом Некрополе вновь воцарился мир, и Эмрик отправился в новые приключения. Но в Неваре покой не длится вечно. Венатории раскопали то, чем не должна владеть ни одна живая душа, и отдали это в руки самому неподходящему человеку. Скоро Эмрику придется лично столкнуться с сумеречным фонарем. Задание выполнено. Куда уходят мертвые? Используя свои способности некроманта, Эмрик изгнал демонов отчаянно наводнивших скрытые залы и одолел проникших в некрополь Венатории. Узнав, что злые древние боги сеют хаос, тени, профессор присоединился к команде с намерением избавиться от этой таинственной угрозы всему сущему. Но Эмрик даже и не подозревает, что это было лишь началом череды событий, которые приведут к темной личности из его прошлого. Магический посох. Найден предмет. Так, отправляйтесь на побережье. Завербуйте охотницу на драконов. Ну что, ребят, я сделаю перерыв. Что-то YouTube сегодня не хочет работать, хулиганит. В общем, давайте встретимся с вами мы теперь в пятницу и продолжим прохождение. Да, окей? Все, всем удачи, всем пока, до новых встреч. Пока-пока.